Welcome to this special emission here in Mexico City on Project Solitude, a project that was launched and created and conceived by a Belgian director, Wouter van Looy, in 2009. In 2009, precisely, he recruited young talent, singers and musicians in Belgium, and he staged Solitude now due to the effort of Mexican actress and choreographer Vivian Cruz. Solitude, under the direction or co-direction of Wouter van Looy, is being staged in Mexico City after 2 hard weeks of work with young Mexican talents, say singers, actors, and musicians at the Escuela Superior de Música. Solitude will be staged next Friday in Teatro Jiménez, Rueda, with a great co-production which also includes new technologies such as video and chat online and on stage the day of the premiere. Solitude is triggered and nourished by texts of Shakespeare and also music from Purcell, and it also counts with the support of Swiss specialist in Baroque music, Pierre-Louis Reta. This is part of the opinions of the students who have been working with Solitude. Un proyecto interdisciplinario que combina ópera, teatro, música barroca y nuevas tecnologías será llevado a escena por jóvenes mexicanos estudiantes de escuelas de arte. Se trata de Solitude, proyecto conjunto entre Bélgica, Suiza y México. Me fascina que sea multidisciplinario. Yo creo que es lo que necesitamos hoy en día en este país, porque ya las artes no pueden estar separadas ni aisladas. Entonces este tipo de proyectos es lo que puede atraer a la gente a que vaya a los lugares a conocer el arte, la cultura. Llevado a escena en 2009 en Bélgica, el montaje mexicano corre también a cargo de Wouter van Looy, la coreógrafa mexicana Vivian Cruz y el director de música barroca Pierre-Louis Reta, además de la asesoría vocal de Nadia Ortega Peterson, Tenzin Ortega en la parte de escenografía y vestuario, y Héctor Cruz y Daniel Ruiz Primo en el desarrollo tecnológico. Lo interesante es que lo que no se ve mucho en México es como la música barroca, y ahora se trajo a México desde Bélgica y Suiza especialistas en barroco, ¿no? Y sobre todo en ópera barroca, que tampoco es algo que se vea tanto en México. Solitude parte de textos de Shakespeare y música de Purcell para crear una pieza en la que se conjuntan diversos lenguajes y que aborda la soledad, el desamor y la identidad, dilemas humanos recurrentes planteados con una amplia gama de recursos. Solitude has been possible due to the support of FONCA, Conaculta, INBA, and of course the Escuela Superior de Música. They are also supporting young Mexican talents such as Tenzin Ortega and Vivian Cruz, who's been actually conceiving all this idea all through the last 2 years. Now this is a reality. Next Friday, Solitude will be premiering at Teatro Julio Jiménez Rueda at 7 o'clock in a very short season. Now, what are the adaptations they have to make of the observations when they have a huge span of creation among students? They obviously bring the students already in costume and they make the necessary adaptations. Tenzin Ortega and Vivian Cruz, this is what they do with the adaptations.
No solo el trabajo escénico y vocal, sino también el diseño de vestuario es parte de los retos que asumen los participantes en Solitude. Fue el desarrollo sobre objetos concretos de un concepto que los chicos tenían en mente. Primero crearon un personaje, con los objetos que les dimos lo desarrollaron. Vestuario de teatro recuperado de bodegas, además de materiales traídos de sus casas, es lo que estos jóvenes creadores emplean en una formación artística. Yo nunca lo había hecho, y esa base de puros recortes y de puro estar pensando cómo sería, cómo estarías imaginando tu personaje. Mi personaje es The Plain, que es la pena, y de hecho la pieza que canto es de mucho dolor. Entonces, ¿qué puede traer dolor al ser humano? Pues muchas cosas que nos salen de la cabeza, como estas cosas locas. Entonces surgió como un dibujo. Otra de las partes esenciales del proyecto Solitude son las plataformas tecnológicas a través de las cuales se habrán de integrar diversos lenguajes como el de la ópera, el del chat e incluso el de el video. Desde la realización que tuvieron en Europa en 2009, ¿no? Estaba planteado el circuito cerrado en vivo de los dos actores en escena. Pero no solo la proyección de video, sino el desarrollo de escenarios virtuales es el objetivo de esta puesta en escena. Esto lo hemos desarrollado en programas en tercera dimensión, utilizando programas que han sido diseñados para hacer juegos en primera persona. But also Solitude is also a conception which involves students and their creativity, not only in their special field, in the field they're working, such as singing and music. They're also challenged to create costumes under the direction of scenographer and costume designer Tenzin Ortega, a Mexican talent who's leading all these new projects and creation. The students have approached the creation of their own material in very different ways. This is what they do in a workshop where they conceive what they're going to wear the day of the premiere. Hola, soy Vivian Cruz, soy codirectora del proyecto Solitude. Soy Tenzin Ortega, soy el coordinador escenográfico y técnico del proyecto. Estamos trabajando sobre los ajustes del vestuario, sobre una de las escenas, y Tenzin les puede platicar más. Estamos viendo y ajustando detalles de los personajes que creamos entre los chicos y nosotros, viendo qué cuestiones cromáticas funcionan, qué formas, qué más necesitamos darle para alcanzar justo como el tono que necesita esta escena. Esta escena tiene que ver con un rompimiento de realidades o de diferentes, como digamos, videojuegos que se conjuntan en un espacio donde todos están desarticulados, como los famosos glitch del video, donde se rompen y se mezclan diferentes mundos y no coinciden, no tienen que quedar, pero tenemos que crear un mundo que para nosotros tenga una estética. Así es, una estética que cada uno de los personajes pueda pertenecer a un videojuego diferente, pero que también tengan una unidad entre sí, es decir, que no se disparen. Esa es como la parte complicada. Pues así es, ahí vamos, Solitude. Vengan a vernos el 2 de septiembre. Teatro Julio Jiménez Rueda. We remind you connection sites to establish communication with us. That is a Twitter account via Twitter.
Solitude MX, and also Facebook, Solitude MX. There is also an email account which is solitude.mx@gmail.com, and my personal Twitter account which is Gaspar_Victor. There we can establish communication, and we can share opinions, suggestions, and ideas on this emission, and of course on Solitude. Now, what are the challenges of a foreign director or two foreign directors to come to Mexico, a Spanish-speaking country, and direct a stage in only 2 weeks working with students? Well, all this is important because the language of art has, again, demonstrated that it's present worldwide. They have worked with young students here in Mexico, and this is the result. This is what the directors found with the Mexican staging of Solitude. That is Wouter van Looy and Pierre-Louis Reta. Nos encontramos en la Escuela Superior de Música, que durante 2 semanas será la sede de Solitude, proyecto interdisciplinario que combina teatro, ópera, música y nuevas tecnologías. A cargo de este proyecto se encuentra Wouter van Looy, quien es director y fundador además de la compañía Music Theater Transparent en Bélgica, esto, ¿verdad? Wouter, what's the conception, the origin of the conception of Solitude? How is it inspired? Well, we work for a long time with young people, make Baroque operas, productions, young singers are involved, and it's also kind of, I was kind of curious what's their background, what are they dealing with, and how we can connect their world with what we are doing. And it's quite interesting to see that Purcell, famous Baroque composer, wrote some music theater pieces based on text from Shakespeare, like Midsummer Night's Dream, like The Tempest, and the subject of these pieces from Shakespeare, it's always about people going into a virtual world. They go to an island, they go to a forest, and in this island and in this forest they change. They become another character. They are confronted with themselves. They can be something which they would like to be, which they desire. What about the topics of love, lack of love, solitude, and identity? They certainly turn out to be modified by the new technological platforms which you are also including in this staging. Yeah. Well, one of the sources of inspiration was a character which is appearing on YouTube, and the character is called Magibon. It's a Japanese girl who posting her own videos on the screen. And she's doing nothing. She's just sitting there and staring at the camera, and millions of people are watching her. So she's making contact with millions of people without doing anything, and sitting in an empty room. So what you see in the background is an empty room. So you feel a lot of solitude, a little girl sitting in front of a screen, but at the same time being connected with, with millions of people all around the world. So this is a kind of strange thing which is happening with people in these days. They are using other tools to make connections, to start love affairs, to create their identities. A cargo de la dirección musical del proyecto Solitude estará el director especializado en música barroca, Pierre-Louis Reta. Thank you very much for the interview, Pierre. And what are the challenges of working so many levels of languages, artistic languages? Now we have to play with music and also with technology, because our world now is a technological world, and I think this project is a very good idea, because we forgot often to link the
old Baroque music with our actual world. How has technology modified the perception of these musical traditions, say Baroque, which turns out for some young people to be very far from their original technified contexts? In fact, for me, this music, it's the same, and the message, it's the same. The only things would change, it's the way we can share this, all this message were in this music. And all the new technology allow to share this, all these ideas or message more easy than before. Thank you very much, Pierre-Louis, for the interview. Y desde luego otros de los protagonistas de este proyecto Solitude son los jóvenes egresados de diferentes escuelas del país. Vamos a ver cuáles son las expectativas. Obviously, the experience of young students graduated or about to be graduated from art schools in Mexico is very important. Their opinion was shared with us through the days we were recording them, and this is what they think of participating in a multidisciplinary project, which is Solitude. Hola, mi nombre es Ángela Mercado Shelley, yo soy escenógrafa y me dedico a la dirección de arte. Aquí en el proyecto Solitude pertenezco al taller de vestuario, de creación de vestuario para los intérpretes en la ópera. Para mí Solitude es un proyecto muy interesante porque no es nada más interdisciplinario, sino que también hay un registro y difusión de las ideas de todos y cada uno de los que estamos participando en Solitude. Además es una oportunidad para cada uno de nosotros de poder crear redes con las personas que vienen de otros países y crear, o sea, esas redes fortalecen el intercambio entre disciplinas con otros países. Eso para mí es súper importante y fundamental en el trabajo. Yo soy Belén Ruiz Guerrero y para mí Solitude es una oportunidad de crecimiento, de adquirir más conocimientos y de hacer como una conexión entre la música de concierto y el público en general, ¿no? De poder crear una conexión y un interés. Yo soy Emiliano Pérez Riverol. Para mí Solitude es una oportunidad de hacer música y si al hacerlo hago teatro, pues qué mejor. Hola, mi nombre es Humberto Hernández, soy tenor y para mí Solitude es una gran oportunidad y un viaje en la música barroca. Bien, yo soy Irisol Sandoval y para mí Solitude pues es un espacio de oportunidad, de crecimiento. Yo soy flautista, soy traversista y aquí a veces no hay tanto la oportunidad de utilizar ese instrumento e interactuar con los demás y bueno, para mí es un súper espacio y me interesa mucho la interdisciplina con los cantantes, los actores, la multimedia. Estoy bastante a la expectativa de lo que pueda pasar. After about 10 days of work, Wouter van Looy shares his impressions on working with Mexican students. Also, it's not a piece of cake, because it's only 2 weeks of work for a very ambitious project, Solitude. But it turned out to be a whole adventure for the Belgian director and for the Mexican student as well.
Wouter de Looy es quien concibe el proyecto Solitude y quien se encuentra a cargo de su dirección para ensamblar todos los diversos sectores. Wouter comparte con nosotros las primeras impresiones que ha tenido de estos primeros 2 días de trabajo de los diversos sectores que conforman este proyecto. Wouter, thank you very much for the interview. And first, would you share a little bit your impression on how this assembly work has turned out to be? Well, it's for sure we have a very short rehearsal time, and so many things have to happen at the same time, and so we work like multi-track. They are preparing the music, they are working on costumes, on video, and on different rooms things are happening. And little by little we see like it will look when all this kind of all these different things will come together. And also for the participants, the singers, it's a very interesting experience, but it's also sometimes really very difficult because when we are upstairs in the rehearsal room and create something very concentrated, there's something really fabulous moments which are happening, and then you come to the theater and you have to make it happen again with the orchestra in a completely different space with costumes integrated little by little, and it's always kind of changing. So to find back the power of what we created out of improvisation, out of the stage rehearsals we are doing upstairs, it's a very interesting but very difficult part of the project. Yeah. You have also staged Solitude in Belgium. What are the differences between the cast there and the cast you're finding here? After all, they have different profiles and backgrounds. Well, yes, there are differences and there are similarities. You know, we work with young singers, and they are on the moment that they are discovering what they can be as an artist. What's the meaning of being on stage? What can they express? How is it linked to who they are as a person? And that's the starting point for this project. They should not be something we invented for them. They have to find a connection with what we prepared, with our ideas, but bring in their personality. And that's for them a real challenge. And that's very similar from what's happening in Belgium. Of course, it's another group. These are other people. They come from other backgrounds. Yeah, I like very much to see their approach, to see this, the colors they bring in, and I hope they can be really confident in what they are doing, and that they are really happy what they can present on stage. Sometimes I have a little bit of feeling that they are a bit too much afraid, that they have teachers who tell them what to do, and that they try to satisfy them, and don't trust enough what they can do. They have beautiful voices, but sometimes it feels like they don't believe it. And I hope that at the end of this process they really believe in what they are doing, because they are doing really incredible, beautiful things. I had the impression of the chance of talking to one of the students, and he was telling me that it's been kind of an appropriation, not only of the work and the project and understanding the tasks they have to do, but also on the work of Shakespeare and Purcell, and the idea behind Solitude, which is solitude itself, but also the lack of love and all deep human dilemmas. How do you find this appropriation of young people? Well, I think it's well, they are really on the border, you know. There are some of them, because there are some songs which are really very like erotic songs. They talk in the language of Shakespeare, in the language of Purcell, about sexuality, and all these young people, they are on the some of them are at the moment that they are like beginning of discovering these things. So it's very near to some of them, are really very near to them, but yeah, the performance is kind of a mirror of a possible development of a love affair, from very beautiful, naive dream at the beginning until a very painful experience after a while, and everything which is in between, it's there, you know. So I see these people, and that's also what I ask them. They don't have to. We are not doing any psychotherapy here, but they, of course, I ask them to involve their own experiences
to make a connection. They should not tell me. I'm not interested in that. But to make a link to what we are doing, and of course, then it becomes something sometimes really very beautiful and sometimes very painful. There still remain technology to be integrated, all these video and projections. What would be the sensible points integrating technology and well, and changing on a stage, because you're rehearsing here in this auditorium, but finally there will be another. Yes. Well, the technology is it's a little bit a pity we cannot integrate it already now, because it's kind of the wallpaper of the project will be will be very important, and it's created here in a little room, and sometimes we go with the singers in this little room so that they can experience what it means to be in front of a camera and be integrated in a digital landscape which is created by two technicians, two video artists here. So that's a kind of I will see how it will work. I can imagine it already how it will be to have this very personal, passionate feelings confronted with a digital landscape which we will create. How do you manage to keep up with motivation? They are highly motivated despite the hard work they've been doing all through the previous days. Well, one of the interesting things now is that you have, of course, this stupid thing they say about Mexicans, that they are with their sombreros under a palm tree. These people work like crazy, you know. We start at 9 o'clock in the morning. Sometimes we rehearse until 8 o'clock. Then we have a meeting. I don't know where you get all this energy from. So the question of motivation is, it's going by itself. You know, they also have the feeling it's a possibility for them. It's a chance to learn, a chance to express. Also for the actors doing this work with this actress, speaking her text on top of an orchestra. That's something new, you know. So there's enough for them to experience, enough to bring in their own talents, and there's not that much needed to keep them motivated. Wouter, thank you very much. Congratulations. Y desde luego estaremos al pendiente del inicio de la temporada de este grupo de 30 jóvenes talentos mexicanos en la puesta en escena Solitude, que llegará al Teatro Jiménez Rueda a partir del 2 de septiembre. Nadia Ortega Peterson has been counseling singing students on this conception, which is also close to the work of Pierre-Louis Reta, who's a Swiss specialist on Baroque music. Pierre-Louis gives us a balance on working with Mexican students after 10 days. Pierre-Louis Reta es el director musical del proyecto Solitude. La semana previa él ha estado trabajando con un grupo de jóvenes talentos, jóvenes cantantes y músicos, y esta semana ha iniciado el ensamblaje con otras secciones del proyecto Solitude. Pierre-Louis, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions sur cet ensemble? Vous avez déjà travaillé la dernière semaine avec un groupe de jeunes chanteurs, chanteuses et musiciens. Eh bien, je suis vraiment très content du résultat. Après seulement une semaine, le résultat commence à être spectaculaire. Les jeunes sont très motivés et c'est vraiment un plaisir de travailler avec des jeunes aussi enthousiastes concernant la musique. Il y a toujours quelque chose à identifier pour améliorer. Quels sont ces points qui doivent travailler les jeunes élèves? Eh bien, ce projet, c'est presque de l'opéra. Et qui dit opéra dit une concentration absolument énorme pendant le travail de la scène. Nous avons commencé avec les parties orchestrales seules et maintenant nous mettons en commun le travail de la scène et le travail d'orchestre
et je crois qu'ils apprennent tous. Ils apprennent tous le métier. C'est vraiment un métier et certains n'ont pas beaucoup d'expérience, mais maintenant ça commence vraiment à devenir quelque chose d'extraordinaire, une émulsion du groupe. Le groupe commence à être vraiment soudé ensemble et je laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle et c'est la musique ancienne. Comment est-ce que c'est possible de maintenir, de promouvoir la motivation entre les chanteurs, les musiciens, les acteurs? C'est une bonne question, parce que maintenant, ils doivent avoir le travail d'acteur et le travail de musicien. C'est toujours un moment très 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 délicat, parce qu'ils doivent faire travailler la mémoire musicale et la mémoire du corps, du geste, et on essaye. Mais je pense qu'ils sont tous très motivés, et maintenant qu'on voit un petit peu le début et la fin du projet, tout se met en place doucement. La technologie, ça sera un autre point, un autre aspect de cette scène. Comment est-ce que vous allez améliorer ou intégrer cette part avec le travail des gens ensemble entre les musiciens, et les chanteurs, les acteurs et actrices? Bon, je pense que la technologie, c'est une histoire de communication. Et depuis toujours, la communication a été au cœur de la musique. En fait, ce n'est pas si éloigné. Et le travail qu'on doit faire avec la communication en 2011, avec les nouvelles technologies, ça s'intègre parfaitement à la musique. On prend les mêmes bases et on les transcrit en 2011. Donc pour le moment, tout s'intègre parfaitement et c'est un travail que tous les jours nous faisons de timing, de tout, mais ça marche. En tout cas, on a appris les œuvres de Shakespeare et de Purcell, mais il y a quelquefois une sensation que les jeunes personnes, les jeunes actrices regardent cette tradition musicale opéristique trop loin d'eux, malgré qu'ils sont des professionnels. Comment est-ce que la jeunesse fait partie de cette tradition et sa propre de ces matériaux? La jeunesse actuelle utilise tous les jours cette nouvelle technologie, que ce soit avec l'ordinateur, la webcam. C'est quelque chose qu'ils ont intégré. Pour eux, c'est complètement naturel. Et on doit juste trouver le lien entre la musique, qui est quelque chose d'universel, et cette nouvelle technologie qui est au cœur des personnes. Je crois qu'ils n'ont aucun problème à intégrer cette nouvelle technologie, le virtuel, la webcam, le chat. Tout ça pour eux, c'est tellement naturel que c'est très simple. Beaucoup plus simple pour eux que pour moi, par exemple. Ironiquement, cette zen s'appelle Solitude, mais il n'y a pas de solitude avec une grande équipe, n'est-ce pas? Comment est-ce que les nouvelles générations aperçoivent la solitude et l'amour en scène? C'est une excellente question, mais je pense que le propre de cette musique anglaise et Shakespeare, c'est de pouvoir donner l'illusion qu'on est tout seul, Et je crois que chacun d'entre nous, y compris moi, nous avons ces moments de solitude. Mais ces moments de solitude, ce n'est pas seulement être tout seul. Ça peut être aussi être incompris, ça peut être la colère, ça peut être la peur de la mort, la peur d'être tout seul. Et je crois que ce projet résume très très bien les problèmes de communication qu'on a maintenant avec notre monde. Nous avons tellement de moyens de communication que nous ne savons plus lequel utiliser. Et ce projet de Purcell met en scène cette incompréhension de certaines personnes face à notre monde actuel. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Pierre-Louis Rueda, bueno, pues él ya ha estado trabajando esta previa semana y lo que va de esta en el proyecto Solitude. Ahora esperemos ver cómo se da el ensamblaje en el resto de esta semana y desde luego el esperado montaje en los primeros días de septiembre aquí en la Ciudad de México de Solitude.
let me remind you our connection, our ways of communication, that is Solitude MX at Twitter and Solitude MX also on Facebook. We have an email address which is solitude.mx@gmail.com, and my personal Twitter account which is at Gaspar_Victor. And obviously, well, this is a second part of the opinions on this adventure called Solitude, which is kind of recruiting, mingling, and achieving the most and the best of Mexican students. Hola, mi nombre es José Antonio Villalbazo, tengo 23 años, soy cantante de la Escuela Superior de Música, soy tenor y para mí Solitude es emociones, es experiencia, es compartir, disfrutar. Bueno, pues en pocas palabras es eso, compartir con todos. Mi nombre es Mariel Reyes Gil y para mí Solitude significa una oportunidad que tenemos los cantantes de entrar un poco más con nuestra corporalidad, una comunicación mejor con nuestra corporalidad, con otros medios como la danza, el teatro, los medios multimedia, y pues una experiencia completamente nueva. Mi nombre es Rodrigo Cadet y para mí Solitude es una oportunidad de compartir con gente joven y talentosa. Mi nombre es Rogelio Otero, soy barítono. Soy licenciado en Ciencias de la Computación por la UNAM y bueno, estoy en este proyecto porque me llama mucho la atención la interdisciplina, tanto con la música, con los actores, con el video y en este caso pues la historia, bueno, el tema principal que es la soledad, pues también se me hace importante cómo llevarlo a cabo considerando que las piezas son barrocas, pero se desarrolla todo en un ambiente muy moderno, con tecnología, con en este caso el chat, el internet, y cómo la gente se va pues haciendo solitaria gracias a estos medios de comunicación. Puede ser un tanto contradictorio y pues sí me llama mucho la atención por eso. Soy Rubén Berroeta y para mí Solitude es una manera muy importante de mezclar lo que más amo, ¿no? Que es moverme y cantar. Entonces para mí significa bastante, algo muy importante, algo diferente y algo nuevo para mí. Hola, mi nombre es Saúl Domínguez Mayén, soy contratenor y para mí este proyecto de Solitude es muy importante porque es una manera no solo de expresión, sino de aprendizaje, de creación, no solamente escénica, sino también una oportunidad de hacer música antigua, ya que en el país pues no hay muchas oportunidades de hacer música antigua de manera a nivel de producción, ¿no? Entonces para mí es muy importante y es muy interesante, estoy muy emocionado y pues eso sería como mi concepto. If you want any further information on Solitude, you can also contact the websites of their directors, that is Theater Music Transparent.be, that is the Belgian site for Wouter van Looy, and also the Mexican director website, which is viviancruz.com. For the reference of Pierre-Louis Retac, we also have Kiomedor. That's an ensemble to which he's part. And we also remind you our accounts. You can send your suggestions and ideas and comments there. We have a Twitter account that is SolitudeMX, as well as in Facebook, that is SolitudeMX as well. Solitude.mx@gmail.com. That's the connection part for the press part. And I also have a personal account, which is at Gaspar_Victor. We'll be happy of hearing from you. Let me remind you that this video cast will be available on the following webpage, www.DanzaNet.tv, in a few days. And also let me thank the team here at Danza y Talleres La Morris, who's hosting DanzaNet, Jaime Soriano, José Antonio Morales.
Let me also thank the press part of Solitude, Miss Elena Díaz and Elizabeth Nochebuena, also Gloria Minauro, Pilar Campo, and also Guillermo Hernández Barrera as well. On the part of Channel 22, Juan Jacinto Silva, Moises Ortega, Alfonso Herrera, who's been editing and subtitling, and also Juan Carlos Vázquez as well. Thank you very much.